In today's class, I'm going to discuss the questions pertaining to Unit 2, wherein we are having for prose, I can't climb trees anymore, poem, a poison tree, then supplementary reading, fun they had. Based on these three prose, poem, and supplementary reading, I have posted questions, synonyms, antonyms, then coherent order questions from supplementary portion, then poetic comprehension from poem. So all these sort of questions will be seen in today's class. You try to answer me if at all you know the answer. உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சா நீங்க எனக்கு பதில் தெரிவிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு வரப்போற பரீட்சைக்கு உபயோகமா இருக்கும். He was glad to see that jackfruit tree is still stood at the side of the building, casting its shade on the wall, casting, throwing, dancing, lighting, showering. Come on, students, you'll be definitely knowing. He stood on the grass, verged by the side of the road, and looked over the garden wall at the old house. Verge by the side of the road. Verge means corner, at the top, at the edge, middle. ஓரத்துல அதன் மேல் இல்லாட்டா அதன் முனையில நடுவுல. வேர்ஜ்க்கான அர்த்தம் என்ன? அந்த புல்லினுடைய ஓரத்துல நின்னானா, அது மேல நின்னானா, இல்ல எட்ஜ் இல்லாட்டி அதுக்கு நடுவுல நின்னானா. What does this mean? What does this word verge mean? Think and let me know. Does anyone know the answer? What is the synonym for the word verge? At the edge. It's the right answer. See, at the edge.
when she was tired of pruning rose bushes and bougainvillea. Pruning. Pruning na growing, trimming, spreading, augmenting. What does this word pruning mean? சில இடங்கள்ல நம்ம கார்டன் பார்க் அந்த மாதிரி போனோம்னா அவங்க ஒரு அளவுக்கு தான் அந்த செடி வளரணும், இல்லாட்டி மரங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்தா அது யூனிஃபார்மா இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைப்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அடிக்கடி வந்து அதோட உயரத்தை வந்து சரி பண்ணுவாங்க. எப்படி சரி பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரிம் பண்ணுவாங்க. they trim the trees or the plants which is there. So what does this prune mean? Trimming. Correct. Answer is C, trimming. We at times trim our hair, right? முடி அதிகமா வளர்ந்தா we don't cut off the entire hair. We just trim it. Trimming, pruning, trimming. All these are our words having similar meaning. It was on the tip of his tongue to make a witty remark. Funny, intelligent, awkward, foolish. Witty means he's a witty person. Means you tell he's an intelligent person. ரொம்ப புத்திசாலியான நபர் ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னா you call that person as a witty. WITTY. Intelligent is the synonym for the word intelligent. He did not look very prosperous. ரொம்ப செழிப்பா அவனை பார்த்தா ஒன்னும் தெரியல. Poor, flourishing, well, popular. So for this question, what will be the right answer? Prosperous, synonym. ரொம்ப பிரசித்தமானவன், அவன் வந்து பாப்புலர் சொல்லலாம். அது வந்து ப்ராஸ்பரஸுக்கான சினானிம் கிடையாது. ஒரு செழிப்பா ரொம்ப டெவலப்பிங்லயே இருக்காங்க, ஒரு டெவலப்மெண்டோட ஒரு நபர் இருக்காங்கன்னா அவங்கள வந்து ப்ராஸ்பரஸ்ன்னு சொல்லலாம். their growth is seen stage by stage. No, it is flourishing. The growth of the crops was very prosperous. ரொம்ப செழிப்பா இருந்தது, நல்ல ஒரு வளர்ச்சி. Prosperous. Next is antonyms. She was only 12 or 13 with lively eyes and long black hair. Lively. Opposite of lively, dull, active, enthusiastic, hopeful. So except one word, the remaining three words are quite having correct. Super. We all right, but had to there. Breathing heavily. Heavily, strongly, lightly, calmly, amply. Lightly. Correct. Lightly is the right answer. Light, heavy. Paper is a light weighted one, whereas stone is a heavy weighted object. Correct. I'm just telling it for an example. The old house built with solid blocks of granite wasn't altered at all. Altered. Changed, fixed, turned, transferred.
மாத்தப்படவே இல்ல. ஆல்டர்ட் மாத்தப்படுறது, மாத்துறது, அது ஆல்ட்ரேஷன் சொல்லுவோம். சேஞ்ச், டர்ன், டிரான்ஸ்ஃபர்ட், இது எல்லாமே வந்து சிமிலர் மீனிங் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். Many of you have answered. Yes, it is B. Coincidentally, this answer was selected. It was the answer which it was underlined because it was the answer for previous question. For every question, it changes. So, coincidentally, for this question also, answer is B. இந்த கேள்விக்கும் பதில் வந்து B. So, நானே சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு. If at all you have answered it by yourself, a clap for you. Very good. It is B, fixed. He was glad to see that jackfruit fruit still stood at the side of the building. Glad. ரொம்ப ஒரு சந்தோஷத்தோட பார்த்தான். Happy, merry, joyful, sad. Sad. Correct. Very easy, no? This question. ரொம்ப சுலபமான கேள்வியா இருக்கு. So next is from this poem, A Poison Tree. What I've done is I've written 2 lines from this poem and 3 questions has been asked from these 2 lines pertaining to the lines given. So how did the poet feel in the morning? In the morning, glad I see my foe outstretched beneath the tree. இந்த போயட்டுக்கு வந்து எப்படி தோணுது காலங்காத்தால? How did the poet feel in the morning? He felt glad in the morning. Very good. Superb. Correct. I'll write it in the form of a sentence itself because you need to write it in a sentence, not one word. You wrote correctly, but for purpose of writing the answer, how you should write? He felt glad in the morning. You need to write it in the form of sentence. You're knowing it, but very good. Who is the foe referred to here? இங்க யார் phone சொல்றாங்க? Person on whom the poet is angry with. யாரோட கோபமா இருக்காரோ அவரை தான் வந்து ஃபோன்னு சொல்லப்படுது. The person on whom. Person on whom the poet is angry with is referred as foe. Why was the foe found outstretched beneath the tree? Correct. All of you have answered rightly. The foe ate the apple from the poison tree of anger. So he fell below the tree. இந்த பழத்தை சாப்பிட்டதுனால the foe ate the apple. From where did he eat? From this poison tree of anger.
So he fell below the tree. If you want to make note of the answers, you can. I'll just wait for a minute. I'll move on to next question. And it grew both day and night till it bore an apple bright. Who does it refers to? So this question has been repeatedly asked in okay, I'll move on to the next question. And it was and it watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with decideful wiles. Because the alliterating words identify the rhyme scheme of the above lines. Please tell me, this is quite a simple question. இது ஒரு poem comprehension கேட்கப்படுற ஒரு கேள்வி. இந்த 4 லைன்ல எது வந்து alliterating words? If you know the rhyming words also, please let me know. Alliterating words என்ன? ஒரு வார்த்தையும் இன்னொரு வார்த்தையிலையும் இருக்கிற எழுத்து ஒரே மாதிரி இருக்கு. அந்த எழுத்தினுடைய சத்தம் ஒரு கான்சனன்ட் சவுண்டா இருக்கு. Something special about my father. Something special. Something special. I'm telling a random example, not pertaining to this poem. Something special. Sir. Sir is having a consonant sound of S is having a consonant sound. Sir is not a vowel sound. Should have a consonant sound. It can be in the same line. ஆரம்பத்திலே வரணுங்கிறது இல்ல. Middle of the line கூட இருக்கலாம். So if at all it is like that, you can consider it as an alliterating word. Morning, my. So M, my, M, morning. This has consonant letter, consonant sound. And these two words are one set of alliterated words. Then sun smiles. These are one more set of alliterating words. The third line. Fourth line, we are having with and whiles.
How you should write the answer? Alliterated words are very early. Morning, comma, my. Then one more set of words we are having. Sun, comma, smiles. Then next set of alliterated words are with, comma, whiles. These are the set of alliterated words that we can find in these 4 lines. Identify the rhyme scheme of the above lines. என்ன rhyme schemeல வந்து இந்த 4 லைன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? Fears, tears are having similar sound. Smiles, whiles, they both are having similar sounds. A, B, B is the rhyming scheme. Correct? A, B, B, the rhyme scheme. Rhyming scheme for the above lines. Highlighted within inverted commas. எப்படி ஏஏவிபின்னு தெரியுதா? பியர்ஸ், டியர்ஸ் இது ரெண்டும் ஒரே சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். அதனால ஏன்னு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஸ்மைல்ஸ் இருந்ததுன்னா வெவ்வேறு சத்தம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், ரைமிங்கா இருந்திருக்காது. இங்கே ஆனா அப்படி இல்லை. ஸ்மைல்ஸும் வைல்ஸும் ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் முடிவுல ஒரு வாக்கியத்தினுடைய ஒரு லைனுடைய முடிவுல குறிக்கப்பட்டது. ஸோ அதனால இந்த லைன் இந்த வரிகள்ல இருக்கிற ரைமிங் ஸ்கீம் வந்து ஏஏபிபி. Is the description of the poet in which rhyming scheme he wants to write. எந்த ரைம் ஸ்கீம் படி எழுதணுங்கிறது அது போயட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் முடிவு தான். ஓகே, ஃபார் ஈச் போயம் இட் டிஃபர்ஸ். Next is the supplementary reading portion. Fun they had. Rearrange them in coherent order. We will be either asked with coherent order questions for 5 marks or comprehension sort of question. Comprehensionனா இந்த ஸ்டோரியில இருந்தே ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் கொடுத்து அதுல இருந்தே 5 கேள்விகள் கேட்கப்படும் அந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து. அதுவும் ரொம்ப சுலபமானதான். மெயினா நமக்கு இந்த கதையினுடைய சீக்வன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படி தெரிஞ்சிருந்தா கோஹரண்ட் ஆர்டர் கொஸ்டினுக்கு ஈஸியா நம்மளால மார்க்ஸ் வாங்க முடியும். She sent her for the county inspector. The inspector smiled after he was finished and patted Maggie's head, is the second sentence. He smiled at Maggie and gave her an apple and took the teacher apart. The lessons were shown on big screen. The mechanical teacher had been The mechanical teacher had been giving her test and she had been doing worse. Giving her test, not iving, it is giving. The letter G is missed.
என்ன சீக்வன்ஸ்ல எழுதணுங்கிறத நீங்க எனக்கு சொல்லலாம். இந்த ஆர்டர்ல கொடுக்கப்படல, நீங்க தான் எனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லணும். So the first sentence should have been fifth one. The mechanical teacher had been giving her test and she had been doing worse. The next sentence should have been she sent her for the county inspector. The third sentence is the third one. He smiled at Margie and gave her an apple and took the teacher apart. Next one is the fourth sentence. The lessons were shown on the big screen. Last sentence should have been second one. The inspector smiled after he was finished and patted. Margie said, patted na தட்டுறது. அவருடைய வேலையை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் மாரியினுடைய தலையை தட்டி போனார். The county inspector. 51342. So the fifth sentence should have been written first. நீங்க ஆனா வெறும்னே இந்த நம்பர்ஸ் 51342 எழுதினா மார்க் கிடைக்காது, ஃபுல் மார்க்ஸ். சென்டென்ஸா எழுதணும். ஃபிஃப்த் சென்டென்ஸ் முதல்ல எழுதணும், அதுக்கு அடுத்தபடியா முதல் சென்டென்ஸ். இந்த சீக்வென்ஸ்ல 5 சென்டென்ஸுமே எழுதணும் ஆன்சர் பேப்பர்ல. Tommy found a real book. He said their teacher was human. Tommy found sorry, 1 minute. Sentence should have been, it was about a school. He said their teacher was human. Tommy found a real book is the third sentence. He said he found it in his house. It is not their kind of school. First sentence was repeated twice. I'm sorry for that. I rectified it. So முதல் sentence வந்து எதுவா இருந்திருக்கணும்? Is C option. First sentence should have been C. Tommy found a real book. Then he said that he found it in his house. எங்க பார்த்தேன்னு சொல்றான்? அவனுடைய வீட்லயே பார்த்தேன்னு சொல்றான். Then the third sentence should have been அந்த புத்தகம் எதை பத்தினது? அந்த புத்தகத்துல வந்து ஸ்கூலை பத்தி சொல்லப்பட்டிருந்தது. It was about a school. அது இவங்க படிக்கிற மாதிரி ஸ்கூல் கிடையாது. It is not their kind of school. E, last sentence. The next sentence should have been, he said that their teacher was human. அவங்களுடைய ஆசிரியர் வந்து ஒரு மனிதரா இருந்தார். இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் டீச்சர், கம்ப்யூட்டர்ல தான் இவங்க படிக்கிறாங்க இல்லையா? So whereas when his grandfather's grandfather, when they studied, it was a human being who taught lessons. CDAEB is the sequence in which these 5 sentences should have been written. இந்த 5 வாக்கியங்களுமே இந்த சீக்வன்ஸ்ல தான் எழுதியிருந்திருக்கணும். அதுதான் கோஹரண்ட் ஆர்டர் கொஸ்டின் சொன்ன பதில். ரெண்டாவது கேள்விக்கான பதில் இதுதான். I hope everyone has written. So in today's class, we have discussed questions pertaining to Unit 2,
prose poem, and supplementary reading. So this might have been very helpful for you for your preparation, for upcoming exam. Okay, I will meet you next week again. Thank you so much, all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழ்.